Welcome, Ivan. Hobbies and interests. Thing. I මේ මාතෘකාවත් එච්චර අමාරු නැහැ. මොකද අපි ටිකක් ඩිස්කස් කරලා අපි දන්න මාතෘකාවක් හින්දා. ඉතින් hobbies කියලා කියන්නේ අපි විවේක වෙලාවට කරන දේවල්. interest කියලා කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි කැමති දේවල්. ඒ කියන්නේ ඒක hobby එකක් වෙන්න ඕනෙම කියලා නීතියක් නැහැ. Right? But සාමාන්‍යයෙන් අපි කැමති නිදහසේ කරන දේවල් ගැන තමයි මේ පාඩමේ අපි බලන්න යන්නේ. Right? So it is an interesting lesson. ගොඩාක් අමාරු vocabulary තියෙන lesson එකක් නෙවෙයි. හැබැයි හොඳට කතා කරන්න simple vocab හරි දැනගෙන ඉන්න ඕන topic එකක් මේක. Right. So let's have a look at the first practice question. අපි බලමු පළවෙනි practice question එක. Hobbies of two friends. යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගේ hobbies ගැන තමයි මේකේ කතා බහ වෙන්නේ. Continue the following dialogue between two friends and practice. Right? ඉතින් මෙතන තියෙනවා conversation එකක්. ඒක continue කරලා තමයි අපි practice කරන්න ඕනේ. Neha's hobby is gardening. Neha කැමති ඉතින් පත්තේ වැඩ කරන එකට. Tanya's hobby is reading. Tanya කැමති පොත් කියවන එකට. හරි ඕනම දෙයක් කියවන එකට. Ask each other about their hobbies to collect details for their school activity. ඉතින් conversation එක create කරන්න ඕනේ දෙන්නගේ විස්තර දැනගන්න එක පිළිබඳව. Let's see. Hey Tanya, did you do the pair activity our English teacher gave us? Tanya කරාද අර pair activity එක English teacher දීපු? You mean the activity about hobbies? Hobbies ගැන තියෙන activity එකද? Yeah, can you be my partner? Oh, අනේ මගේ partner වෙනවද? Yeah, I was also looking for a partner to do it with. Shall we do it now? මාත් හොය හිටියේ partner කෙනෙක්. කරමුද දෙන්න එක්ක? Yeah, great. I think it will only take a few minutes. We can finish it before our recess ends. Oh, අපි දැන් එකතුලා කරමු එච්චර වෙලා යන්නේ break එක ඉවර වෙන්න කලින් අපිට කරන්න පුළුවන් මේක. Okay, let's start. Shall I start first? හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. All right, go ahead. හරි. එහෙනම් ඔයා පටන් ගන්න. What's your hobby, Neha? Neha, ඔයාගේ hobby එක මොකද්ද? My hobby is gardening. මගේ නම් hobby එක ඇවිල්ලා gardening. Wow, that's cool. Do you have a garden at your house? ඒක නම් නියමයි. ඔයා ගෙදර වත්තක් තියෙනවද? Yes, I have a small one, but my parents are helping me make it larger. මට පොඩි එකක් තියෙනවා. හැබැයි මගේ අම්මයි තාත්තයි මට උදව් වෙනවා ඒක ටිකක් ලොකු කරන්න. How did you get into it first? කොහොමද මේක මුල ඉඳන්ම පුරුදු වුනේ? I was visiting one of my cousins in Nuwara and they had an amazing garden on their roof. But we have enough space in our front of our house, so I thought to use that place. ඉතින් මගේ cousin කෙනෙක්ගේ ගෙදර ගියාම නුවරඑළියේ ඒගොල්ලොන්ගේ උඩ තට්ටුවේ roof එකේ ලස්සන වත්තක් තිබ්බා. හැබැයි මම ගෙදර ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර චුට්ටක් ඉස්සරහා ඉඩ තිබ්බා. ඒ හින්දා මම එතන gardening කරන්න පටන් ගත්තා. What type of plants do you have there now? දැන් මොනවද තියෙන plants වර්ග එතන? Mostly I have flowers and now I'm trying to seed some vegetables too. වැඩිපුරම මට නම් තියෙන්නේ මල් තමයි. හැබැයි මම දැන් එළවලු වවන්නත් පටන් ගන්නවා. That will be great. ඒක නම් නියම අදහසක්. You can collect some fresh food items there. ඔයාට පුළුවන් එතන තියෙන අලුත් food items ටිකකුත් එකතු කරගන්න. Okay, it's my turn now. දැන් ඇවිල්ලා මගේ turn එක. What's your hobby?
ඔයාගේ hobby එක මොකක්ද? I love reading books a lot. මම නම් හරිම කැමති පොත් ගොඩක් කියවන්න. Oh, me too, but not as much as gardening. මමත් කැමති හැබැයි gardening තරම් නම් කැමති නෑ. Oh, really? Yes. So, who is your favorite writer? ඇත්තද? ඉතින් ඔයාගේ favorite writer කවුද? I recently read 2 books by R.L. Stein. I love the Fear Street saga. මං අලුතෙන් පොත් දෙකක් කියවුවා R.L. Steinගේ. මං කැමති Fear Street saga කියන පොතට. My favorite is the Harry Potter series. මං නම් කැමති Harry Potter series එකට. J.K. Rowling is an amazing writer. J.K. Rowling නම් කියන්නේ නියමම writer කෙනෙක්. Yeah, indeed. ඒක නම් ඇත්ත. I have a little family library in the house where I have a good collection of books. ඉතින් මට තියෙනවා library එකක් පොඩි ගෙදර ඒකේ ගොඩ collection එකක් තියෙනවා. And Harry Potter is one of them. Harry Potter කියලා කියන්නේ ඒ collection එකේ එකක්. How did you get inspired to read? කොහොමද මේ reading වලට ඔයා පෙළඹුණේ? Actually, my parents inspired me a lot to read books. මගේ දෙමව්පියෝ තමයි මට මේකට උනන්දු කෙරෙව්වේ. Hey, I'll come to your place sometime. Maybe we can exchange books. ඒක නම් නියමයි. මම වෙලාවක එන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර. එතකොට අපිට පොත් exchange කරන්න පුළුවන්. Great idea. නියම අදහසක්. All right. So, that was fairly a long conversation. ටිකක් දිග conversation එකක්. අපි දෙපාරක් විතර හොඳට practice කරමු intonation එක. Right? So, please make sure we practice. Let's practice about twice so that you get the hang of it. All right. So, let's start. Hey, Tanya. Did you do the pair activity our English teacher gave us? You mean the activity about hobbies? Yeah. Can you be my partner? Yeah, I was also looking for a partner to do it with. Shall we do it now? Yeah, great. I think it will take a few minutes. We can finish it before our recess ends. Okay, let's start. Shall I start first? All right, go ahead. What's your hobby, Neha? My hobby is gardening. Wow, that's cool. Do you have a garden at your house? Yes, I have a small one, but my parents are helping me make it larger. How did you get into it? Right? I was visiting one of my cousins in New Aurelia and they had an amazing garden on their roof. But we have enough space in front of our house, so I thought to use that place. What type of plants do you have there now? Mostly I have flowers. And now I'm trying to seed some vegetables too. That will be great. You can collect some fresh food items there. Okay, it's my turn now. What's your hobby? I love reading books a lot. Oh, me too, but not as much as gardening. Oh, really? So, who's your favorite writer? I recently read 2 books by R.L. Stein. I love the Fear Street saga. My favorite is the Harry Potter series. J.K. Rowling is an amazing writer. Yeah, indeed. I have a little family library in the house where I have a good collection of books, and Harry Potter is one of them. How did you get inspired to read? Actually, my parents inspired me a lot to read books. Hey, I'll come over to your place sometime.
Maybe we can exchange books. Great idea. Right, so just one last time and that should be enough for you then. Okay? දැන් ඇයි අපි ආයි මේක කරන්නේ? අපි කියනවා drill කරනවා කියලා, right? ඔයගොල්ලන්ට ආයි කරන්න ඇහෙනකොට pronunciation පුරුදු වෙනවා. ඇහෙනකොට again and again you practice with us. It helps you to build and gain confidence. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ beginner level එකේ ඉන්න හින්දායි මම එච්චර කරන්නේ. සහ speaking වල මම ගොඩාක් ලියන්නේත් නැහැ. conversation එක තමයි ලියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට independently වැඩ කරන්න දෙන component එකක් හින්දා conversations ටික හොඳට පුරුදු කරවනවා. Hey Tanya, did you do the pair activity our English teacher gave us? You mean the activity about hobbies? Yep. Can you be my partner? Yeah, I was also looking for a partner to do it with. Shall we do it now? Sure. I think it will take only a few minutes. Let's finish it off. පොඩ්ඩක් variation එකක් මං ගත්තා එතනදී. Okay, let's start. Shall I start first? All right, go ahead. What's your hobby, Neha? I love gardening. Wow, that's cool. Do you have a garden at your house? Yes, I have a small one. But my parents are helping me make it larger. How did you get into it? I was visiting one of my cousins in Nuerelia and they had an amazing garden on their roof. But we have enough space in front of our house, so I thought to use that place. What type of plants do you have there now? Mostly I have flowers. And now I'm trying to seed some vegetables too. That will be great. You can collect some fresh food items there. Okay, it's my turn now. What's your hobby? I love reading books. Oh, me too, but not as much as gardening. Oh, really? So, who is your favorite writer? Well, recently I read 2 books from R.L. Stein. I love the Fear Street saga. My favorite is the Harry Potter series. J.K. Rowling is an amazing writer. Yep, indeed. I have a little family library in the house where I have a good collection of books and Harry Potter is one of them. How did you get inspired to read? Actually, my parents inspired me a lot to read books. Hey, I'll come to your place sometime. Maybe we can exchange books. That's great. ඉතින් හොඳට ඔයගොල්ලන්ට conversation එක මං කරා හෙමින් explain කරා. Please practice it on your own. Apart from that, conversations හරිම වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට actually English speaking country එකට ගියාම මිනිස්සෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න මේ එක එක context එකේ. ඒකත් බලලම තමයි conversations දාලා තියෙන්නේ. So please practice. All right. Practice question 2. My leisure time. මම නිදහසේ ඉන්න වෙලාව. How much free time do you have during the week? සතිය දවසට කොච්චරක් free time තියෙනවද? To be honest, at this point, I rarely have free time during the week. What do you do during your free time? Whenever I'm free, I like to spend time with my kids or read a book. Do you spend your free time doing hobbies? Yes, I mean, reading is a hobby, but sometimes I don't. Sometimes I sleep, I spend time with my kids. Not necessarily is it always my hobby. ඉතින් මොනවද free time එකේ කරන්නේ? හැමතිස්සෙම free time එකක් හම්බුනොත් ඒක hobby එක කරන්නද ඔයගොල්ලෝ spend කරන්නේ. ඉතින් මම නම් එච්චරම නැහැ දැන් වෙලාවක් නැති හින්දා ඉස්සර නම් මං හරියට hobbies කරා නිදහස් වෙලාවෙම තමයි කරේ.
දැන් ඊට වඩා චුට්ටක් වෙනස් වෙලාව නැහැ. වෙලාව තිබ්බොත් බබාලයි වැඩ හදිසියකින් ෆ්‍රී ටයිම් එකක් අහුනොත් තමයි මං කියවන්න ඉඳගන්නේ. Do you prefer to spend your free time alone or with other people? Actually, I like to spend my free time alone, reading a book, sitting and relaxing. ඉතින් ඇත්තටම මම කැමති free time එක තනියම නිදහසේ ගෙවන්න. එහෙම වෙලාවක් නැති වුණත්. Right? So I try to spend my time alone. What do you like? Do you like to read during your free time? If yes, what do you read? If not, why not? Yes, I like to read during my free time. It's not that I focus on a specific type of genre, but sometimes I read books about, my teaching, which are important to teach students, maybe about new reading methods, IELTS related books and other books which are related to what I teach. So apart from that, also some biographies. So depending on the time, depending on what I have to read, I usually read anything. ඉතින් නිදහස් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ කියවන්න කැමතිද? කැමති නම් මොනවද කියවන්නේ? කැමති නැත්නම් ඇයි කියවන්න අකමැති? Do you exercise during your free time? Exercise කරනවද free time එකේ? මම නම් කරන්නේ නැහැ. I don't exercise during my free time because I hardly have any. So I don't really. If yes, what exercise do you do? කරනවා නම් මොන exercise ද කරන්නේ? Is it like the stretching, or is it like aerobics, or is it like yoga? What do you do? Okay? Do you like window shopping during your free time? Window shopping කියන්නේ මොනවද? window එක බල අපි මේකේ ලස්සන එකක් තියෙනවා. මේකේ ලස්සන එකක් තියෙනවා. බලන්න යනවා. ඒකට කැමතිද? නිදහස් වෙලාවට එක කරන්න යන්න කැමතිද? සමහරක් වෙලාවට නම් මං කැමති. Just to relax your mind, sometimes I like it to do it. If yes, when was the last time you went window shopping? I think it was about 3 weeks ago. I just went window shopping. Okay. And who did you go with? I went with my husband. Where did you go? I was to the shopping mall, One Go Office. So I just went around looking at things. If no, why don't you go window shopping? It is සමහරක් අය එහෙම කැමති නෑ window shopping යන්න. ඇයි යන්න අකමැති කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? Do you spend a lot of time on screens during your free time? I, of course, sometimes spend it on the screen because I need to mark assignments, read students' essays, and because I teach other English units for universities. So it's a bit difficult. So sometimes when I have free time, I have to sit and mark. I have to go through those. So yes. What do you do? Watch videos, spend time on social media, watch TV series? No, I don't, right? I very rarely watch a TV series. If I have time, that's in the night at about maybe 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. But then because I have to sleep, I rarely watch it. Right? ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට නිවාඩු වෙලාවක් හම්බුනහම ස්ක්‍රීන්ස් බලනවාද? ඒ කියන්නේ movies නැත්නම් videos, Facebook මොන හරි බලනවද කියන එක තමයි අහන්නේ. බලනවා නම් මොනවද බලන්නේ? බලන්නේ නැත්නම් ඇයි ඒව බලන්නේ නැත්තේ කියන එක කියන්න ඕනේ. So question number 7. Do you like to sleep during your free time? නිදා ගන්න කැමතිද free time එකේ? I love to sleep. Okay, unfortunately, I don't get time, but I would love to do that because I rarely get some, free time. And if I do, I like to read, but apart from that, maybe I would love to sleep a bit as well, right? ඉතින් ඕගොල්ලෝ නිදා ගන්න කැමතිද? ඇයි? කැමති නම් ඇයි කැමති? කැමති නැත්නම් ඇයි කැමති නැත්තේ?
දේ. What do you hate to do in your free time? නිදහස් වෙලාවට කරන්න අකමැතිම දේ මොකද්ද? Talking to people, texting people, and when someone calls me to talk, I don't like that. Right? What did you do for fun last weekend? Oh, last weekend wasn't fun. I was super busy. But what the kids, I made sure that they had a bit of fun. So they had their pool time. So we put up a little pool and they were able to enjoy themselves. What do you plan to do for fun next weekend? Oh, there's nothing in my mind at the moment that I want to do. But I obviously do fun activities with my students, but apart from that, nothing planned. ඉතින් ගිය සතියන්තේ මොනවද කරපු ජොලි වැඩක් තියෙනවද? ලබන සතියන්තේ හිතාගෙන ඉන්නවද මොන හරි ජොලි වැඩක් කරන්න? Right? Practice question 3. My favorite pastime. Pastime කියන්නේ වෙලාව ගත කරන්න කැමති එක. Right? What are your favorite hobbies or interests? So, මොනවද ඔයා කැමති දේවල් කරන්න? It can be reading books. සමහරක් අයට sleeping වෙන්න පුළුවන්. Playing the piano. Listening to music. Right? So, ඕගොල්ලෝ කැමති දේවල් මොනවද? Do you need special equipment to do them? මොන හරි කරන්න විශේෂ උපකරණ අවශ්‍යද? ඔව් මේක නම් කරන්න you need a piano. සින්දු අහන්න නම් you need a radio or you need your phone. Okay, and your hands free to listen. Do you like other people to join you when you engage in your hobbies? No, I don't. මම කැමති නෑ අනිත් අයත් engage වෙනවට මේ වගේ hobbies වලට. ඕගොල්ලෝ කැමති hobbies වල තියෙනවා නම් like playing badminton or something like that, then yes. Okay? Next question. Family hobbies. Okay, so this is my family. Okay, this is my family, my mom, my dad. Okay, so watch the video and discuss. Now I will quickly play you a video. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලලා එමින් සැරේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක විස්තරාත්මකව කරගන්න පුළුවන්. මං චූටි කොටසක් පෙන්නන්නම් ඔක්කොම නැතුව. Right? Let's enjoy it and see. Hello, dear human. I am Willy. Willy the dog. You know, Christmas is coming very soon. For me, Christmas means good food, fireworks, and the whole family gathered in one place. Oh, they're here now. Come on, I'll introduce you. This is my mom, my human mom. She is very kind. She likes to cook, especially to bake. And she always gives me something to eat. Her cakes smell delicious and taste delicious. Do you want to try one? Come on. Mom, something is... okay, bye, Mom. This is my dad. He likes to read the news. Right? So I think you should watch it on your own, right? It's a lovely one, okay? How the dog enjoys his family time with his family. ඒ වගේ
මම ආසයි videos දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න එක එක ඒවා because I share these things and I love using these resources when I teach. Okay? මොකද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ භාෂාවක් and ඒකට expose කරන්න ඕනේ. Right? ඒගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ දැක්කහම හිතුනහම ඒ කෑම ජාති, අනිල් ජාති, කතා කරන ජාති you automatically start loving that culture. Okay? Now, who are your family members? පවුලේ ඉන්න අය කවුද? So this is my husband, myself, my elder son, my second son, my youngest daughter. Okay? And then obviously my mum and my dad. What are their hobbies? Right? My husband loves to read. My elder son loves to read. Second one, Adi likes to make Lego. Nangi likes to play with her dolls, Arya. My dad used to read, but now he can't because his eyesight is not very good. My mum used to love to watch television and make different types of food. Do you find some of them annoying and weird? Probably sometimes. සමහරක් වෙලාවට right ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ එක්කෙනෙක් හරි කවදයක් වගේ weird වගේ හිතන වෙලාවල් තියෙනවද සමහරක් වෙලාවට නම් ඔව් මොකද වැඩක් කරන්න ඕන මං ඉඳ ගන්නවා මාක් කරන්න හරි මොකක් හරි කරන්න ඉඳ ගත්තාම ඉතින් තුන් දෙනාම එනකොට පොඩ්ඩක් කේන්ති යනවා but I mean it's fun. I don't think it's that bad. So I don't really think apart from that they are annoying. They could be weird sometimes, you know, depending on their moods, but I think apart from that, they're all okay. Right? Right. So I hope you can talk about your family members and their hobbies. මේක හරිම common මාතෘකාවක්. ඉතින් ආවොත් IELTS වලට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ඔක්කොම areas discuss කරලා තියෙන්නේ. Right? Next one. පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා sample answers ටිකක් Mike ගැන, Angela ගැන, Judith ගැන, Peter ගැන. අපි චුට්ටක් ඒකත් බලමු. එතකොට ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට vocab pick කරගන්න පුළුවන් හින්දා sentence patterns pick කරගන්න පුළුවන් හින්දා I thought I will share it with you. Right? In the week, Mike likes to spend most of his free time at home. ඉතින් Mike කැමති ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ free time ගෙදර ඉන්න. He is tired after work and usually relaxes in front of the TV for an hour. වැඩ ආවට පස්සේ මහන්සි හින්දා TV එක බලනවා පැයක් විතර. Sometimes instead of watching TV, he likes to browse the internet. සමහරක් වෙලාවට එයා TV බලනවා වෙනුවට ඉන්ටර්නෙට් එක බලනවා. He often reads the news on the internet and about once or twice a week he sends an email to his family in Australia. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට news කියවලා බලලා එයා email එකකුත් යවනවා ඉඳලා හිටලා එයාගේ පවුලේ අයට. He rarely sees his family because he lives in Ireland, which is too far away from Australia to go very often. ඉතින් එයා ඉන්නේ අයර්ලන්තේ හින්දා ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න ටිකක් එතනින්ද දුර හින්දා එයා ඒගොල්ලන්ට emails යවනවා. Right? So ඔය වගේ මයික් කරන දේවල් ඇන්ජලා කරන දේවල් මේක ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන් දැන් මම මේක use කරලා තියෙනවා writing වලට reading වලට use කරලා තියෙනවා. ඒ passage එක use කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට එතකොට comfortable ආයි දකින්නකොට. Right? So here you can now read it on your own, understand and use those similar structures to talk about your hobby, members of your family and about their hobbies. Right? ඉතින් මෙතන එකේ තියෙන්නේ Judith ගේ, Peter ගේ hobbies ගැන. Finally, we are going to move into practice question 5. Would you like to try it? Try කරන්න ඔබත් කැමතිද? Let's watch the video and answer this question. Unusual hobbies. චුට්ටක් play කරන්නම්. Because you have the link here,
You have the link at the end of the video. You can click and watch it. Alright? So it's coming together nicely. It's kind of what I had in mind when I sat down to do this page. Scrapbooking, stamp collecting, doily making. Yeah, we've all been there, done that. So here's a list of more unusual hobbies that'll keep you out of the craft store. First, extreme ironing. Rock climber Phil Shore, aka Steam, started this over a decade ago when he came home to a pile of ironing. To beat the boredom, he decided to do it on the edge of a cliff. I'd almost forgotten how people respond to it, and sometimes they just look confused, other times they laugh, other times they ignore you. It's always fun just to see how people respond to it, and at the end of the day it's a bit of fun and people enjoy it. Others have followed by ironing underwater, upside down on a climb. I find that interesting, okay? So have you tried ironing like this? Okay, මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. I like to share interesting facts with my students, right? ඒකේ තියෙන්නේ unusual hobbies ගැන. කවුරු හරි වතුර යට ඉඳන් අයන් කරනවා, කන්දක් උඩ ඉඳගෙන අයිනේ ක්ලිෆ් එකක ඉඳගෙන අයන් කරනවා. එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? Right? So here are 3 unusual hobbies that people do. Would you like to try them? කැමතිද ඒ වගේ එකක් try කරලා බලන්න? ඒක interesting ද? Think of an unusual hobby you would like to try out. ඕගොල්ලෝ එහෙම හිතන unusual hobby එකක් තියෙනවද? කියන්න මොකක්ද? Why would you like to try it out? ඇයි ඒක try කරන්න කැමති? What do you have to do? මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? What do you need? අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද? Where do you do it? කොහෙද ඒක කරන්නේ? How long would it take? කොච්චර වෙලා යයිද? ඉතින් ඒ ගැන හිතලා I'd like you if you could just put a comment about an unusual hobby that you would like to try. Share your ideas with us. So with that, I think we have completed 5 practice questions about hobbies and interests. And that brings us to the end of the 28th lesson, Hobbies and Interests.